Assalamu alaikum. Welcome to Arabic Khatawat. In this video, we're going to cover 20 descriptive short sentences. Before we begin, I'd like to highlight that the gender reference in these sentences refers to the words, not the speaker. For example, we have جمل وصفية. جمل وصفية. Jumal is feminine and wasfiyya is an adjective which is translated to descriptive and it's feminine as well. Let's look at a set of other examples. The Arab culture. The Arab culture. الثقافة العربية. الثقافة العربية. The Arab heritage. التراث العربي. التراث العربي. An exciting story. قصة شيقة. قصة شيقة. An exciting book. كتاب شيق. كتاب شيق. A fair judge. قاضية عادلة. قاضية عادلة. قاضي عادل. قاضي عادل. A cheerful character. شخصية مرحة. شخصية مرحة. A cheerful person. شخص مرح. شخص مرح. Grammatical mistakes. أخطاء لغوية. أخطاء لغوية. A grammatical mistake. خطأ لغوي. خطأ لغوي. Hot summer weather. أجواء صيفية. أجواء صيفية حارة. أجواء صيفية. أجواء صيفية حارة. جو صيفي. جو صيفي. جو صيفي حار. Note that in this example, what we have is we have أجواء, which is the plural form of جو. Both of them would mean or refer to weather in English. But أجواء is plural, جو is singular. Various news. أخبار متنوعة. أخبار متنوعة. Breaking news. خبر عاجل. خبر عاجل. Note in this example that أخبار is plural and خبر is singular. Both of them will mean the same thing in English, news and news. Arab communities. مجتمعات عربية. مجتمعات عربية. Arab society. مجتمع عربي. مجتمع عربي. European countries. بلدان أوروبية. بلدان أوروبية. The p sound is a reference to Europe.
but you can pronounce it أوروبية. أوروبية. European country. بلد أوروبي. بلد أوروبي. بلد أوروبي. بلد أوروبي. The p sound is referred to by using b. American president. رئيسة أمريكية. رئيسة أمريكية. رئيس أمريكي. رئيس أمريكي. Thank you for watching, and please join us to learn more Arabic phrases in the listening activities. Assalamu alaikum.